Tutay Salvador talam sile korkaw mar adra media. Tal introduction korkaw kora dimle o mulo kerager mo kora ngudara protocol regal bekl el press conference gide di waya gel bekl time do mulen gire del magote kado orenga sulela rubak diosra situation el ngara al ser al sils e direct lo ogunte ergide roguye to susray bedul maraklay ma pilung ma ebirklay marbekl damal marubugul ma ardalal ma sila Uherbelau especially maral susun mergida Uherbelau nga alsel ma Uherbelau Saul once again I got to tune in and mertial press conference gid ak madengel wasing mal beto ka briefings ma yelungil information مكلو تتليل أو قدر داول الانفورميشن الجديد المسبر على السيلس اسمه دم قدر يترى كلو رينج ما ويل understanding را بكلا ده anyway quickly Salvador ti Remengesau ra adrangarar ma sila tublay gup na gut maklit yan tara tokoy sinse ko gerin di aki malmol mal assure bekl Uherbelau la sindia kan bol ngal sangsia focus ma commitment ma dedication gidel girela atqora government na la president man sel tal de betiang ga tulul kung ila presidente ngala artial conference with this Salvador abay club to telel sabe del shakal ma start touch upon as you know in over the weekend in mal kura maklo kariyor uldik el dilub ra sila Uherbelau kudo mesa accidents kudo mesa kariyor tetele la boys lusa klangarar ad and generally in a reporter bulis asing mal kloa on dibel ra adre el aratap umlim ma adel wal gora socialize lo la barrum we're advised lo asing cloud older murtra keizai malube ekana mirablu despite the fact lo asing ngara sela covid hindi wal klote al raw do drel al mura imorira bikrel adam kada mesra reflected o mesra masang direct mal di wila masang al katmok hindi segi del guk negative part ringi kada unfortunately klo udo del available rolela arala rom ay gagi del social mo affect social gatherings ma social behavior among right off the bat Salvador en sa aldaw ay sila siya gi appeal el mura Uherbelau bekl national and state leaders mada toda ka doswe da marngud ma imat de boda telgibel kaing show el kotlul kada malgora ngalged mallara ngalged direct help el police ay gal public facilities sergidra ma public parks ma gatherings alsela argablwad agimle discussion ngira last el cabinet meeting gamam vice president el minister of justice ma AG mar adri lang ako umura adu lo mantri rubugul orior direct mo kaing sure sa gidal luaseng wal tiakadil toira bulung toira klakar igal village bal ubay kal hangra hamlets al selablu of course etya nga direct dolingit mlober gal mora igal neighboring states ra papuldao ma abek state ra Uherbelau it's important to continue monitor and control make sure arangayas kama arangalged Uherbelau dia kal ngutiar rom el kukmal mo overwhelming aus palel bolu ulel la cosa negative results
again negative results ra tokora accident ra buai talamal ra buai klakawad ra buai sometimes yung muuling lusak lang araan Rbuli sila ang marala investigation or tira yigidal man kukletele la talmalal at talamal ra maklo magegre gumbral masing lang niya in due time megamil adra media mo badangi igel official account sa kaldilu di aku batal te alle appeal el mer gidal bekla adra belaw masing kada kidamal mol ngara covid pandemic environment kada exercise precaution mas safety marogul toy ingal tangat guk ngariya source ra ngesora udo dra belaw mamrigel el mergid di osisul time gire del more responsible klagar mang diabo de tamalya budo ma lameltela tamatangra atayam el tangra al sela balu with this kamil adra media in direct el sogal mo mustari ate alla adra hospital agida Mr. Gaafar Uherbelau Miss Udui ngatiang el bol Bible skida official and factual accounts ra efforts ergid el malara ngalgedra Uherbelau Uherbelau ma mutel ligel kuk ureredra al sela Uherbelau tirgel mlara quarantine di werak pastriaw la le di again clue telo magataklil wasing kada we have put a system in place ma process ma protocol el malasam as much as possible el detect prevent sabakla al suku mangariya case ra COVID-19 el occur esel mal soadal matmokerngi from day one ang aringi tiagi del testing ma quarantine system ergidel tiagi dong matmokerngi al Uherbelau kada matmokerngi ra Uherbelau who era ala ngasa askogi I think that process tiagi del quarantine amla approval mergidel wase ngorora effective at detector tial drug Uherbelau with this ebo kulngitra ka pharma Udui malwas kita briefings ra latest developments ra ngalaged ang Uherbelau Ansulang Mr. President malungit total mora cabinet members ma adra media marukulat kote president werabok baskida update ra igal protocol luriol da albangla edi bukung terte alle ku tera minister ma IOC ma directors ra Ministry of Health gi moring auxiliar adra olbil kuk no sabi invite ra kamam mora oversight hearing ra kukti Ministry of Health sel Health and Education Committee ra Senate mang directly mlete alle president gibong kuk address sa bebira questions tira tokora guru lama igidil boto sadre al tutaw makti moring auxiliar sete al president tak madingilo se beklada amal gora narmeng sa isip tigagi del terung ngalgayat lara part tial longirul repatriation ra omrara kwamel may sa idul tabdia persuilis sa NEC eli makti mutan mo isi wase oing out of 84 tirigel silis para quarantine July 16 quarantine gidel ngara kwamel se mlegidel 7 days se president del quarantine lo bangela imol test tamle test ra Monday July 20 unfortunately tirigel terung amildang al positive mong tirigay ablel isolated tirel gukmora isolation site ra Gaafar mong walblal guk sisbre ungela care department ra public health and social services ra balura kwamel mong teterul positive cases among ra 84 travelers mong kadamla decide wase atelomra la postpone ringil tal Sunday mong diakal mes kogi ra Friday
July 24 mo July 31. So la mga direct extend ra umra la mystery at leader adra public health ra kwam matukok mo mga smoker cell protocol at tira contact tracing. Sel talabon nga adal madang al positive ra belura kwam ang giril kuk mga smok la contact tracing malas melsira belo sa turatal ada amlok med tira nga potential exposure mong direct sa ilmo sugi dara kuk tiragal remaining in 82 الوسائل سوق مغنيا قرا identified الcontact التريجي del terul positive ياخذوك مرة الجيرلا adjustment السيجي del quarantine من هذا دي أو أي سر أضرب له سوي مرة غنيا التيرون التريجي del التريجي del مرة الميل ميلدان الpositive متوقع ملا transfer مرة isolation site يجي ده مال من president لو ريولو بنتريار أضرب قوام السيكولة لو سمعنا أطوري تلومرايل دي again قد دي أشير أضرب له لو سيقد ملمول مل التراق ربال السيل جيد لو سندقة هذا التست البوزيتيف مصر سكوجين مي من سيجي أقول أبديت ترسي سيد الملمول مل provide updates وسيل تايم Mr. President قد ما رنود التريال كوك play the repatriate the tira Taiwan al mail referral patient ma escort our student el guk na umre gara skura Taiwan tirge sili para quarantine or July 7 tamle arrive para vela or July 7 el start the quarantine process tir tirge lo se ve el test tir eli el wal day 14 tamle test day 7 or July 14 eli tamle test day 14 هذا نتنقل التدي negative result التيروغوي مترجع سبيل release الألسيل سلوك مرا أبلو وسيسيل تايم من بدأ الترجع 13 الكات team members ماتيرو military liaison officers الترجع من المول من غير quarantine المو وكلوغو هذا test التير سيجي July 23 day 14 test التير تقوم من arrival July 9 mong sugum tadi negative rogo et direct kuk mo release tra Friday 24 and then direct tara klo luriol dal bangarngi tegi del ko amona task force niya omure lalwi mong el altuta president totang marnurs mar adra isa mo test trigegi del over 120 task force members الملسو Israel al-SEALs سوغم دي negative result تيروغوي بيبي تيرا مو quarantine ربليو ناس تيابلا دا سعودي من ديك بيري ديك لوت المغتقيل سوغم negative result تيرا كلوغو التمور ربليو مو quarantine airfield ربليو 14 days while tangara quarantine at mga smoker sa gilid airfield yakadal mo test tira day 14 mang hopefully hindi mo ngila rukul to korel alsils kadang ngila result tira within next 24 hours yakaduk mo sa edlo ay sila semlo ang ra sa gilid tetelela testing ra ko mo ana Hindi kita update Mr. President dahil nga niya media at sila mo ongera. Nga niya karamiwa ano media mertira. Malamang totoo Gaafar. Question na di kirit tirgel ngarakwam. Ilwasa tirgel remaining 82. The remain ngara quarantine. Yeah, following up sa question I say tirgel identify the was it smet al ser tegat ngarakwam al melo tamle kas tirgal mlaramrigel mel mesto ngarakwam mura quarantine. So lang na question tirgel remaining 82 malmon mga quarantine mutal mo test July 28 mutal mo require one test tirmong essentially yung walbolo sising misal mlekot skogi 14 days matul test mong tamalmon mga quarantine test July 28 weral border sa gidil tori arrive tori first tirgay gidil terul positive case amlara mainland US Morocco
For the two positive case, how are they? They're in isolation, but what's their status, health status? And then my question is, so they're in isolation. If they, after 14 days, if they turn out to be negative, do they board the plane and come home? So thank you, Bernadette. So first of all, they when they entered into quarantine on July 16, that's when our contractor in Guam started the daily monitoring of symptoms, and all of them were symptoms-free or asymptomatic until they were tested on Monday, July 20. So even when they were confirmed to be positive for COVID-19, they were asymptomatic. As far as we know, they remain asymptomatic as of now. But again, the policy is any positive case that have to be transferred to isolation site. That's different from the quarantine. So I think the current requirements for Guam Public Health is any confirmed case has to be isolated for 10 days and then released without testing. And then they'll be tested 3 months later. The reason for that is that even if someone is positive and they're no longer contagious, they can still test positive because of viral shedding, meaning there's remnants of the virus still in their system. So again, we're working with Guam Public Health to monitor their situation. But again, unless they test negative, nobody can get on board the flight. Sula Mr. Uherbelau, el atriga del tu amor isolation, how tamil gon 10 days cook protocol Guam, al sum tirgel eidil ngara quarantena de agdo ticket tirel COVID positive and musurin merbela seguido el July 31st. I say, Mr. Talam, sa mo test tira 28, tirgal remaining el 82, el sugum tadi negative rogoy, et mo sa ilmasas ko gin may. Sula. So I think clear. Unfortunately, tirgal terur net test positive ada kasi ilmasas cells ko gin may. Mongalakla follow up per tir cell 10 days mang. Di tirgal 82 al lutan mo tester tir al sugum negative tirgal 82 mas asko gin may nasir tirgal teru ng positive. Kung Mr. President, di ba klutalo hindi rekal di moyor la public health rakwam al mga tmokers el contact tracing. So al sugum mga nit ta identify baby tirgal 82 while close contact even though the test negative or say gidra 20 and din direkal di moyor result sa celurior mong again agi di malmol lorio labantir adra kwam say gidel kwam public health ma contractor gidra kwam monitor tirgay gidel potential al kuk identify the close contacts hindi oya sugum di negative rogur say gidel 28 ting and sabil mas raskogin may. Gaafar, my question will be about the COA Moana task force. You mentioned about next steps when they test negative, but what's the contingency when they test positive? So for day one testing, the contingency is if there is a positive among the group, then they're all placed on quarantine on the ship, mandatory quarantine, and then we'll test again in 7 days. And then, so after 7 days, and if so the 7th day was waived because we were testing upon arrival, but if there's one that's positive, then we'll test again at day 7. And then if it's positive, then we reset the quarantine period again to 14 more days. We're treating them the same thing like airline passengers. Nobody gets unsure until the tests show negative for every sailor. So in case there's some sailor who is positive, that's even more reason not to admit them on land, and they'll be isolated in their rooms. Plus, there won't be a trip to Peleliu.
And to add to that, if there is a positive case, then they remain on board as well. So, unlike the repatriated residents and medical referral patients, if they're positive, they're transferred to our care site. But for Coamoana, if there's any positive cases, they remain on board. They do have a medical team that will assist us in monitoring their condition. Sula Mr. Uherbelau. After amle issue, Mr. President, el girel tirada repatriate tira kwam el may. Amle tira capacity rigid magradim lera 50. الهذا اللي الجرد التيرا بلا إلا ترجال أيدي طول سم مسؤول الميرا جولاي دوري فرست ناريا كاباسيتي رجيد السبب البروفايدا سيكوريتي ما أجي روجل سيرفيسز ريكواير تيرا نرا كوارنتين. ويسا مستر تلام سيل initial recommendation MOH المرا NEC الوسم لدي the limit را يدي سيرا هذا نرا عمره المو 50. Although lumdasura di sila availability ra rooms, quarantine rooms, sabaid negotiate lo material vendors malay hindi mlo sabaid speakrole le double upper baby tigal travelers mangwal terung tatede il adal si il share room sumta couples mlup tulungal makangar umrail manguul mlo sabaid la accommodate segid lo ura asegid lo sem lo sabaid Osi sebetulnya berbeda ada osi room at quarantine. Kuradi mlege gide, Mr. President. So, el alchil se kamil adra media gi direct ngania meeting kamamara para mayang lo bontrira ar other olbi Senate ma house. El direct mo close to el meeting mo direct lo ranks ra awal lontrir our private sectors ara shobay ma business community el direct la morngi awal gora survey malubeng assessment ma tok meeting ra conductor adra Palau Visitors Authority mara adra Bureau ra Tourism ra government wa Chamber of Commerce agil al adra private sector direct ngarinya urungulir mar ngarinya ontrir el girel mera attention ra government tagu komesra tel concept ra bubble economy sel wasengara gel sumukadam open limited lomrael ngara gel requirements ra blue el girel na modega covid ringi mangara gel requirements ra adru era nga saraskogi ay gigi de amo partra soadalo tirakra a situation malibin reality ra geizay masyobay katmagil ra sila Uherbelau gigi dam cloud to telel namo gired milan ra medial modadu ndaka dulo asingomu raklugu kumalubeng yaos ding lamo gired lol mo kamang to senget mo ko mesel wase selba akuk tamregal mare arar ngaleget ma our students ma engra gel giredel guk statel mo adu el girel mot moklawngil luut mawil policy mawil protocol el girel mang aldu omu el girel lomu len deka kal akl deka plan of action el gir ma yegida gi molasman el statel mo adu ra awul bira gulaw yagi mga ra private sector e omeslo asengara how do we ease up responsibly how do we make sure that maintain ay gid lungil policy gid ra bekl okya ka tested negative mas askogi yalameng ngungil dokorartir ending kudrulil mo balance menguk sel adresa concern ra our experts, the specialists, tirgel de dula set essentials mal giril meraba Uherbelau lengurio ra ulma lubekid uspertir ay gida bebir anamostat ngaria meeting ra NEC mar adar hospital
mga government, mga private sector. Address lo asing makanadora el bedului. Edi akadilgi del tang Salvador akwam saibal ma Pacific ma blul adar rogir direct ngar osisiu el dadu lo asing. Kada magaranga do reergi de do maksel bedului. I think I've said this 100 times and I will say it again. Ngariya ba esel reality, ngariya ba esel maral teleta rablul adal badasis para alsel. Diakal sebedlo obir ede gikidi dertial toil waseng covid ang alsel ablul adal rogid. Di kada magarang gut maklid el mosbaed el diakada daros ra ring lela dalang okla. Diakadil adal aurora kabelment adal ngara private sector mendiak ros ma aureri arbekla ad mendiak boros ringi ma karangir ma dalang clear ma siungela dalang okla adia kabol kadebernya adam boros iga gidel anga namu giredel melade ergidel girel le gidel anga we're living on borrowed time kadam lamo o mga savings sergif mlamo mga do doleng di akal sebedel di kala akl waisay man di akado betatlut di akada kala akl hindi kada makseb dulu ngarinya a planner give maungil tletele kada manage ay kal risk le new reality awaseng COVID-19 is here to stay. Hindi akal klugo kung madakal next month, madakal next year, edil kyul modibus. It's here to stay among us for a long time. Kita agire de lo mesra arang la picture from A to G. Luasing karang ya Uherbelau da sabagli mang sabira arbekla adal di ngila dalang clear da kabol ubul da kabol makarior kadamra bedului. With this, Minister Ubi ang Uksomi will share el tetele las kogima. Sulang Presidente ngul tutol mergaw marbeklada ngwayel pladu u President kada alabang la ureledra repatriation ma ureledra bekalsil se campes endi kardiregal malmol mangat mokl girela wase apalwadang moangara haom siungel moangat makler aklugo ko mangyaw salmong se tuklugo gasado endi alme pelgula sendi klugo ngora di pelgula to lo sa do mesel badul madadam ngaringi agel dilu president tirgel adra aurora el giril me gut mokla eng mo complete egal maklolo rol marare lang age tokora construction ndiregal ngaringi har maklo clear adra aurora el sensei mar adra la ma artoktang el giril el diregal el di la al alwa seng mo wangarate alleng mo sabarir el may mang aurore lang ang aringia tirgel luguktom godortil waset quad org arwa PBA ma tigal adra tourist ma chamber of commerce el ngaringia plan lorul magid mandire kal ngaringia gukto ngotmokl yagidia marala aurore ngia godol dakta ke margong ya mo subdi de president lo hace yo tera omara el mer tirga gidel domgador tilo aset essential workforce el Uherbelau tirgel adad el dirga cloud rai Uherbelau kukno de hal sabadil mei mo angara tele la yo tir mo se gel dilo president dirgal mo sawadala arsel meeting rel alo kontra adar olbil endingia aurora di maraela man di sadal sura bekla adal wase ndia kada ka adongot mokrela kada malmol man ngat mokl lo mesel bedul matatam gide Maria Gremio ana medial kire legal namdu Mr. Presidente Maria Radul Gora sorilmo undang le astaru satiale building la airport le sel contrata girel sel sosits mesel trangombalil
el mo oli sabe vira basura al seltel airport el lule mo sabira turista mo angra plana maudel gerel tiagidel lurele airport el gerel mo sisma map tokol turista merbela Sulang Salvador Auror construction malamol mandiga ta marmar sel wal el final stage ra kukurio ra construction inga ngaringel equipment el bod install el morur tabe pera urel tial terminal ergit yegid yel do logoil wase equipment tas el mas radial el mei ndir adel engineers mar technicians el mei install certify o yui del mera agidra agabelment Uherbelau tigay dia dong do tir elang mang dia kal stop outdoor kada mga dura adara jaiga ma officer tir tiang ma ambassador asiabal yal maklo toblol maklo lurera airport malen fila adi malamol maurele lendito ase tor adi del merero omro listirgal el experts el may mal sabe del complete igaluro sila Minister Obiang sel RPPL 10-56 se olto daudo del mo regal private school et la mora Minister of Finance el gerela tuition la school la Minister Education amla announce la school mo so is for August 3 and the gel private school all got tergelo ngara la school akmun giril pay tuition Sebela Minister of Finance gora mo explain agagid ludo del mo ngaswa get private school me Salvador en agrima mal blataklo ase ogero ase ludo del lo tuition mga school se ludo da dim la kabol tuition akalmutan mo tekli sel nges ra kabelment del lo private school adia kalbol tuition ra ngalka angesol lo private school amol ngaseo raskura igal ngalsengasir le taraw ule kadol ngaseo private school amadangel wasing la atrapa tuition leng betoka arangal gal dekal updated maluben dekal current payment tuition ertir leng maran ler ngalela dalang okla may gamle testimony maluben montrira principal sa school wase agion ni tawdo ni tanges government leng ako tindigal sa amal manges ora grants ra Uherbelau lima madeng ngol nga siya skulam ra subsidize sa cost direct lamo dia ka ula ka ngel legal school gidi all di ultoy ra gidel special nges atara ulam lamong song saudo da school rangalela haraw tuition ra rangal magigora ulmes ra rangalel sa gidel situation rangal ga udo damlo o ngaseo ra ayel mo cloud to telelus pa la school hindi kal petition Minister ani okay nga dia ka ngod el gira na so the presidente tialgar amora Minister of Finance Minister ang alam mo niya 3 weeks rat implement sele 4-hour work week. Ako di interested mo dengelo asin lang niya numbers sa adel mo dengelo asin temla mo tera di si government tamla aso isi bersegi the 4-hour work week. Hindi ang kan 4 hours. I'm sorry. Let yamal tera siya private sector yung man mo. 4-day work week. Okay. Sula kambesa Putluul es el executive order optional de mandatory. Adi imol implementer ngi el fully a capital. Tirgel order a capital roguya angara kan prestaor e close a Friday. El tiagi da ul awan arala alurir commuter mongra every day. Arala dengi ma aral mersegi del Ikalurestra kabelment omusinderngi klorngi dir government el 8 to 5 andir ka malte ka options kirel segi demang ital capital lagi modang lila setana implementing ikaluresta dir ka malmol el 8 to 5 ma operations dir ka malmol
Minister Sadang, it's the middle of July and usually it's the budget submission. So this is extraordinary times. It's election year, but it's also uncertain times. So just asking about preparing the budget. Usually continuing resolution is the same with the prior year, but as I said, this is extraordinary. So thank you, Bernadette. As we met with leadership of the OEK, we have decided to submit unified but 6 months budget to the fact that the existing revenue for the continuing resolution are short and will not be there for us to implement the continuing resolution. So we'll be doing the overall 2021 budget, but only authorize and appropriate 6 months, just to allow the government in operations until the new government take over the next year. Kuram lamudiaga question Mr. President. Agora digegi de Salvador era do asmaritial press conference gida atuta medi de share bebira agora indial meng al ice agora ungil ice makote amla komla gabernya ala median di even though Salvador kadangara alsela el tela COVID-19 din gire del catch up para all hotel aigel CIP aigel project el marara aigel tok blue ngulmu el alsande ya MPIIC ma Loro Volunteer Governors ma especially embassy ra Taiwan ng Uherbelau Ambassador Wallace Chow ngla koram kotmok la schedule mayote raigel lomra el mora Bekel States mo ulen sa bedel gutmok la groundbreaking ma direct ribong cutting ra yel kukla mo miracle project ngulmu rangar along ortial lomrekel eli Medik click share lo sengariak del project rangar along state imong igara water system ra angar along me abaya bel molmutra olay direct mlaringi sem lomrek lurior wal gora makatatang ra bol merek ding dim lakate el del gut muklisel ol hotel lo sem la momrek direct ngaringi ser project ra ngar baul yeri gara children's park el la mombrega wal at least in phase 1 riyan na mombrek ending girel ngaria phase 2 gukti momrula si angera gel el koratlen tengil en disable merek ang rungul children's park blue ngar along ma direct ngariam leves lo makakantel utom el girel mo besel el multi purpose complex tiang awabol korabaira angri le osil time and typhoon shelter e direct mo spaal el girela youth activities ma community activities ra ablurang drill Cloud Blue kora makasar adringi hindi tang amo ulang mo club population ra blue sel ngari gagidal infrastructure blue we have to give credit where credit is due direct recognize ra former governor Brownie Salvador legal project el men wa guktor go ringi ra ungel ang kal esel governor ngari del ang esel olbil di sele project rangri la direct suadal makatekli lo asing initiative ra rubugula blue todersil mera government ra long todersil mera national la ukmor murtel girela gigidel el project tara suadal makatekli Salvador lo asa ulmo necessary ngariya groundbreaking all hotel was in do del blatangay mo ultaw trigal project amral mo at maut selbol mereg girel direct ngariya all hotel lo ka ribong cutting
Lo siya udol dal dingila amram la mutaw ta mga niya final product. Eng mo partra report ma ambassador Chow in this case ay udol da Taiwan mlarsel mes Ramadan mes ra alda adrira ngarablu la siya kamral luspaal milkat boklo tirakla alla ma ungil rubat lela galudol. Diré que quickly Salvador el weekend en no sabe la atendra o kolom el Tanjobi 60th anniversary ra olle kayang al ngarang seu credit union tiang al hotel uo del dirgo rior credit union lulmu ra dirgel time atras territory ra Uherbelau tiagi del dirga ngaringa moktegergi ma dirga alive association el moral organización adalang clear adastal member a credit union direct ngare yelgu ko blaru luror moswira community mal Uherbelau mung olle il o ma kel kayang ng moral okay ka credit union bato a credit union Salvador Uherbelau el mlatsuburer ayel mle McCloud Credit Union administration McCloud Credit Union public health tokaw do derngi sadly hindi mla close mak mention tialeng gorang iluluklat kalmera arbeklad rungura law do buay marwa Credit Union selmle slogan el alogol maltanjobi atigingel Sato, betul Sato, el quote ngi se lagabom kakamayar loms lengridi alat lagabom ngal na misiu mo ulekom aida tora loms lengbayo prida alat tamal mle showcase ngi printer ngi ragel signboard ma program el moktegara el du amle wasel duguk to do yu daigal lungil to el moral ngas kal moral mel mosoril lugu ngara white credit union el wasen ako taring dia kal lamse ma ulel el bol success abatok to ngani amal mle betok lungil adu mildung ora senate president ma speaker magid el google tera executive din daitang gorang wilu loklat kal morar beklad el wasya it's better to think from the heart than to think from the mind sometime and then la report ka farma Ritter di soal di dolitial was direct mal Remengesau la morakabel mentra kwam ma United States Center for Disease Control CDC dengaria partnership bergid mamrigel mablura kwam mabelau public health dergid elwado the partners oltau tagagid el tora protocols mal tora quarantine ma testing I think el sel ngaria ungil claim sura drong le del waisen sabe the low ngira outside the low ngira inside ikatan direct gire del Remengesau la United Airlines minister of ianga blolom tergi di modo du el change schedule mal ube ko reschedule mal ube ko mo ko soadal tira mal blol accommodative direct legal gerel toy mun soadal officially direct do Remengesau la partnership bergida lo bangela skogi ma United Airlines finally Salvador me akilur el alsil se area orgasada Laurentino di ko ngay mandingila obugo tiang sa showcase ring el book el blal la si ngagi lo lam el sabo ulong legela Laurentino ma Maria ulong ngara Taiwan taral aman la lo da time ngara Taiwan lenga ngaria togubet sa rectelo lam ngarbelang lam mosmer di ngara Taiwan ling
Raktel El Salvador 1 in a million or maybe 1 in 2 million. Di akakarul. Tigirel mala special lorus, mga special care, and sabel survive. So he's been there for years now. Lalu siya bukan ngil sa kapira hong tial bukan ngil mortirgel remurtel mora presidency, mora olbi, mora rangarakabelmen, tarbekl ministers, direct nila. And I think there's a message ngartiang one of which I believe ngootil waseng kadi akablal give up the fact that waseng madangali tial special rectel ma circumstance ni he feels he's still there, he's still alive for a purpose. Man share ay gigi del positive feeling sirngi ma experience sirngi lual kor tu arngud gidel guk tiartet lo ase be thankful ra ngari aklisi ela badngi ulang atial loksme ndik tiregal mal lomral wase ngari purpose ra klangar gid mang ay dako ngi di sela kapil wasen tela available di I urge ra beklad especially kamil andra media gupom iwi the share a message so title niya say be blessed me, God, and you. Malungin. Okay, with that, let's continue to monitor. Finally, along the Lulur, Minister Sinton Sala Ablay, Adal, Adra Scholarship Board, more organized Tirgel honor students, high school, graduate, college, tigil guk na kelon may. Gora mamle tito kala, especially tigil like kelvela ko mamle tito dimla karmlor ko de isonertir ma bebila ngariang alge de Salvador el dimla kodul klil mla siabal lom tera tora sports ngara siabal nya moria graduation ngir bela mumle miss out. Ayegida and then tomorrow listra tirgem la credit o la badigrirtir share lo bangela public private sector muguk mo sa edelo mesa te al higher tir di unda se the recognize til girela unusual school year etiam lo successful including gel ngalgal tilogra high school mga diploma ngira high school dire kel mga diploma ngira PCC degree ngira kamsa degree ngira PCC kira del kang la ngargargel state ngargel dire kanya uror ngarad mahal kat mo verify wasing uror ay try yang uror ay try okay ada ko man sang solve klada ruba ka lobangge de ma look forward to next press conference so long